ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ്, ഫാർമസിസ്റ്റ് ഗ്രേഡ് 2 എക്സ്പെക്ടിംഗ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എന്ന യൂട്യൂബ് ചാനൽ ഫാർമസിസ്റ്റ് ഗ്രേഡ് 2 തസ്തികയിലേക്ക് നടക്കാനിരിക്കുന്ന പരീക്ഷകൾക്ക് തയ്യാറെടുക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും സഹായകരമാകുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. ഫാർമസി സിലബസിൽ നിന്നും വരാനിടയുള്ള ചോദ്യോത്തരങ്ങളെ കോർത്തിണക്കാൻ നമുക്ക് കഴിവതും ശ്രമിക്കാം. ഇന്ന് പൊതുവായി ആവർത്തിച്ചു വരുന്ന ചോദ്യങ്ങളും അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള പ്രസക്ത ഭാഗങ്ങളും നമുക്ക് നോക്കാം. Parenteral anticoagulant drugs is heparin. It is administered through IV or subcutaneous injection. IM injection of heparin is avoided because of forming hematomas. Heparin is not administered through orally because it is not absorbed from gut due to high negative charges and large size. Antidote for heparin is protamine sulfate. For severe heparin overdose or hemorrhagic risk, protamine sulfate is used through slow IV injection. Warfarin sodium is orally used as anticoagulant and it is also known as blood thinner, and it is taken with or without food as directed by doctor. Vitamin K is used as antidote in case of warfarin overdose. Next, antiplatelet drugs or platelet aggregation inhibitors, which act by inhibiting thrombus formation. They are effective in the arterial circulation where the anticoagulant have little effect. Ticagrelor, clopidogrel, aspirin, etc. are the examples of antiplatelet drugs. At a low dose, aspirin reduces inflammation in the arteries. Aspirin is used as an analgesic for the secondary prevention of cardiovascular and cerebrovascular events. Next, calcium channel blockers. These are used for the treatment of hypertension. Example, nifedipine, amlodipine, diltiazem, verapamil, etc. In this, nifedipine is also used sublingually. Nitroglycerin and isoprenaline are the examples of other drugs that are administered by sublingually. In this, nitroglycerin is used in the treatment of angina pectoris and isoprenaline is used in bradycardia, heart block and rarely in asthma. It is non-selective beta adrenoreceptor agonist. Next one, proton pump inhibitors. These are used for peptic disease management, gastric and gastroesophageal reflux disease, and also for the treatment of Zollinger-Ellison syndrome. Example, pantoprazole, lansoprazole, omeprazole, rabeprazole, etc. ഇനി നമുക്ക് കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നോക്കാം. ഒബ്ജക്റ്റീവ് ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ്. Membrane filters are made up of dash. Membrane filters are made up of cellulose esters. Next one, sintered glass filters are made up of dash glasses. Sintered glass filters are made up of borosilicate glasses. Next one, dash are antigen containing preparation. Vaccines are antigen containing preparation. Vials are dash containers for injection. Vials are multi-dose containers for injection. Single-dose containers for injection is called ampules. The volatile oils are extracted from the plant material by dash. Volatile oils are extracted from the plant's material by steam distillation. In edge runner mill, the size reduction is achieved by dash. In edge runner mill, the size reduction is achieved by crushing and friction. Pyrogens are dash in nature. Pyrogens are lipopolysaccharide in nature. Dash is a short successive maceration. Short successive maceration is percolation. Light resistant containers are used to protect the drug which undergoes decomposition in the presence of dash. Light resistant containers use ചെയ്യുന്നത് ഇതിൽ നിന്ന് ലൈറ്റിൽ നിന്ന് പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. Indian Pharmacopoeia was first published in 1955.
The number of sintered glass filters used in bacterial filtration is G5. The preparation of syrup of tolu involves the process of extraction. The ampules and vials are made up of dashed glasses. Ampules and vials are made up of neutral glasses. The smallest size of capsule is represented by the number dash. The smallest size of capsule is represented by the number 5. The time needed for the dissolution of enteric coated tablet is 3 hours. The time needed for dissolution of enteric coated capsule is 3 hours. Disintegration time of hard gelatin capsule is 30 minutes. The time taken for dissolution of sugar coated tablet is 1 hour. The time required for dissolution of uncoated tablet is 15 minutes. To prevent the oxidation, the atmospheric air is replaced in the containers with dash gas. To prevent the oxidation, the atmospheric air is replaced in the containers with nitrogen gases. The isotonic concentration of dextrose injection is 5% weight by volume. Injectables oily preparations are sterilized by using hot air oven. The concentration of the sodium chloride present in dextrose saline injection is 0.9% weight by volume. Removal of mechanically admixed water from the substance is called as desiccation. നമുക്ക് ഇന്ന് ഇത്രയും പഠിച്ചുകൊണ്ട് ഇത്രയും കൊണ്ട് നിർത്താൻ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഈ ഓഡിയോയുടെ ലെങ്ത് കൂടുതലായി പോകും. കൊറോണ എന്ന മഹാമാരി സാമൂഹ്യ അകലം ഉറപ്പാക്കിയും ജാഗ്രതയോടെയൊക്കെ ചെറുത്ത് നിർത്തുന്നതിനോടൊപ്പം തന്നെ നമ്മുടെ ഭാവി സുരക്ഷിതമാക്കുന്നതിനും നമ്മളാലാവും വിധം നമുക്ക് ശ്രമിക്കാം. എല്ലാവർക്കും ഭാവുകങ്ങൾ. ബൈ.